ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை மிகுந்த பக்தியுடனும் பணிவுடனும் வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து இன்றைய தியானத்திற்கு நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைப்போம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தாயே, தாங்களே எங்களுக்கு சூட்சுமத்தின் ஆழமான அறிவை தருபவராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் அகங்காரத்தையும் அகற்றிவிட்டு எங்களை விராட்டாவுடன் ஒன்றிணைப்பவராவர் தாங்களே. தாயே, தங்களுக்கு எங்களின் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறோம். எங்களின் தியானத்தினுள் நாங்கள் ஆழமான அமைதியான நிலையை அடைவதற்கும் எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் தங்களின் நல்ல ஆசியை வழங்கி எங்களுக்கு வழிகாட்டுங்களம்மா. எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களின் இடது பிங்களா நாடியில் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான சமநிலையற்ற தன்மைகளை தயவு செய்து தங்கள் மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தோன்றுகின்ற அதிகப்படியான சிந்தனை ஓட்டங்களையும் தயவு செய்து தங்கள் மார்க்கமாக ஈர்த்து கொண்டு எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் தயவு செய்து வைத்திருங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவர். தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற கவனத்தையும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக பிரதிபலிக்க தயவு செய்து எங்களை ஆசீர்வதியுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க எங்களை நிலைப்படுத்துங்கள். கவனம் இடநாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமனா. தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதனால் ஏற்படுகின்ற பயத்தையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து ஆகாய மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக எங்களின் கவனத்தை தூய நிலையில் வைத்திருந்து எங்களின் செயல்களை செய்ய தாங்களே எங்களை ஆசிர்வதித்து அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் தங்கள் அருளால் நிலைத்திருக்க எங்களை வலுப்படுத்துங்கள் அம்மா. கவனம் பிங்களா நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு. தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிட்டு எங்களுள் சமநிலையை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களும் தங்கள் அருளால் விழிப்புணர்வு அடைந்த நிலையில் இறைவனோடு இணைந்திருக்கின்ற அந்த ஆனந்த நிலையையும் அமைதி நிலையையும் தயவு செய்து எங்களுக்குள் நிலைத்திருக்கவும் ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. கவனம் சுழுமுனை நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாக எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் வீற்றிருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணம் கொண்டவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் தரிசனத்தை நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ரூபத்தில் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் காணுகின்ற அந்த நிலையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு எங்களை தகுதியுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானம், விவேகம், தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம், பக்தி, சரணடைதல் போன்ற அனைத்து தெய்வீக குணங்களும் எங்களுள் நிலைநிறுத்தி நாங்களும் சிறந்ததொரு சஹஜ யோகிகளாக இருக்க எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, தயவு செய்து எங்களின் வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து அசுர குணங்களையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தாங்களே வாழ்க்கையின் 4 நிலைகளிலும் 5 மூலகங்களையும் ஊடுருவி வருபவராவீர். ஒளிரும் சூரியனை போன்ற பிரகாசமுடையவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயையை அகற்றுபவராவீர். எங்களுக்குள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர வைப்பவரான தாங்கள் தங்களின் அன்பு சக்தியையும் பணிவையும் எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துபவராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எதிர்மறைகளையும் தீய குணங்களையும் அகற்றுபவரான தாங்கள் தர்மத்தின் நிலையை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துபவராவீர். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தி எங்களை மாசற்ற தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் நமது வலது மூலாதார சக்கரம். சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது வலது கையை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறும் இடது கை பூமி தாயின் மீது வைத்து
கவனத்தை நமது வலது மூலாதாரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சேஷம் கூறுவோம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இடது கையை வலது சுவாதிஷ்டானாவில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தங்களின் கவனத்தை எங்களது வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்திருங்கள். தாயே, எங்களின் வலது சுவாதிஷ்டானம் தங்கள் அருளால் தூய்மைப்படுத்தப்படட்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் அகற்றப்படட்டும். தாயே, தங்களின் ஆசீர்வாதமும் அன்பும் எங்களின் வலது சுவாதிஷ்டானாவில் நிலைத்திருந்து அதன் மூலம் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரமும் மாயையும் அகற்றப்படட்டும். தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தீஸ்வரி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தேஸ்வரி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனம் தொடர்ந்து நமது வலது சுவாதிஷ்டானாவிலேயே வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை நடு இதயத்தில் வைப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் மட்டுமே சரணடைகிறோம். எங்களின் இதயத்தை தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களின் ஜீவனை தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களின் கமல பாதத்தில் எல்லாவற்றையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். தாங்களே மகாவிஷ்ணுவின் மகாலட்சுமி ஆவீர். தாங்கள் புலி மீது சவாரி செய்யும் வாகீஸ்வரி ஆவீர். தாங்களே மகா துர்கா. தாங்களே மகா காளி. மாயை ரூபமான மகா மாயா. தாங்களே மாகேஸ்வரி. எங்களுக்கு அருளாக கிடைத்த எல்லாவற்றையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களது செயல்கள் அனைத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களின் கமல பாதத்தில் அனைத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறோம்.
எல்லாம் வல்லவர் தாங்கள், நினைத்ததை முடிப்பவர் தாங்களே, சித்தர் தாங்களே, சுய ஒளி. நற்குணங்களின் ரத்தினம், நல்வாழ்க்கையை அருள்பவர். எங்களின் கௌரவத்தை தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களின் ஜீவனை தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களின் கமல பாதத்தில் அனைத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். விவரிக்க முடியாத ஆனந்தத்தில் இருப்பவர், சுகமருளி துக்கம் நீக்குபவர். இந்த மகா யோகத்தை இந்த பெரிய உலகத்தில் தொடர்ந்து பரப்பி வருபவர். நாங்கள் ஒன்று கூடி சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்கள் நற்குணங்களின் பலனையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களின் கமல பாதங்களில் அனைத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். அடங்காமை, வாழ்வை வீணடிப்பது, நோக்கமற்றிருப்பது போன்றவைகளின் பாவங்களை போக்குபவரான தாங்கள், எல்லோர் நன்மைக்கும் கூறுகிறீர்கள். என்றும் நிலைத்திருக்கும் சத்திய ஒளி தாங்கள். எங்களின் அர்க்கியத்தை சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களின் இறுதியையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களின் கமல பாதத்தில் எல்லாவற்றையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களின் ஆசீர்வாதம் முழுமையும் எங்களுக்கே கிடைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் நமது இருதய சக்கரம். சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். அன்னையின் அன்பும் ஆசீர்வாதமும் குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகளாக நமது இதய சக்கரத்திலும் 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வழிந்தோடுவதை நம்மால் உணர முடிகிறது. அந்த ஆனந்த நிலையை சில நிமிடம் அனுபவிப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் சகஸ்ராரம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மீறி நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். தாயி, எல்லாம் அறிந்தவரான தாங்கள் எங்களை சிறந்ததொரு சஹஜ யோகிகளாக மாற்றுபவராவீர். எங்களை விராட்டாவின் ராஜ்யத்தினுள் நிலைநிறுத்தி எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தாங்களே காரணமாவீர். எங்களின் ஆத்மாவை எங்களுள் நிலைநிறுத்துபவரான தாங்கள் எங்களின் கூட்டு தியானத்தினுள் நாங்கள் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் ஆழ்நிலை தியான நிலையையும் அடைவதற்கு தயவு செய்து ஆசிர்வதித்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல தர்மதாயினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல தர்மதாயினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்டு தியான நிலையிலேயே தொடர்ந்து இருப்போம். With today's vibrations, you can see when you are prepared for a puja, how much you get. Today you can feel. So the divine is very anxious to act. Only thing you have to prepare yourself. And all these preparations are going to help you tremendously. As we are now Sahajyogis, we have to know that we have become something different from what we were. We are yogis, we are higher people than others. And as such, we have to understand one thing, that we are not like other human beings who say something and do something, who can live with hypocrisy. That's why all the problems have arisen out of all the religions. A person who says he is a Christian, he is absolutely antichrist. Who says who is Islamic, he is absolutely anti-Muhammad. Who says who is a Hindu, is absolutely anti-Shri Krishna. This is the main reason why all the religions have failed so far. Because human beings talk big of ideals. They all say that we have this ideal, that ideal. But they are not those ideals. They cannot live with those ideals. The ideals are not in their lives. They are outside. But they go about saying that these are our ideals. They become fanatics. But they are not the ideals. By Sahaja Yoga now, you have the method, you have the possibility that you can become the ideals. The ideal has to first to be understood through your brains, in the West especially. What are the ideals we have become or we have to become? What we can achieve? This idea you must have. And secondly, you must have a capacity to deepen your meditative power, so that these ideals go and settle in your heart as a part and parcel of your being. That you can't live without these ideals. We can take an example, say, of Christ. For Christ, he and his ideals were the same. There's no difference between the two. He did not talk of one thing, did another thing, and executed the third thing. This will be the difference between the Sahajogis and non-Sahajogis. That whatever are your ideas have to be expressed in your life every moment, because you are that. If you are gold, then gold is gold all the time. It is not gold sometime, then sometimes iron, and sometimes mud. It is gold all the time. Only human beings are like that. That sometimes they can be snakes, lions, and could be foxes also. But as Sahajogis, you become pure human beings. And this is what we have to know. It is not difficult to strive for it. It's not difficult. Because now you have the power to deepen your roots to your heart. So, the brain must be used to understand clearly what are the ideals of a Sahajogi. What are the things that a Sahajogi should do. How he should behave in life. What methods he should follow.
And then he has to bring it to his heart through meditative processes, through surrendering. How I give you second birth, you know very well. I conceive you in my heart. Otherwise I cannot do it. Because my heart is so pure, it cleanses you. My compassion, my love cleanses you. And then I can take you out of my sasrara. Otherwise, how will I do that? And when that has happened, you have become a new personality. So you are very different from all others. Because a spirit has given birth to your spirit. You have been cleansed by the spirit. So you cannot live like that, like all other human beings are living. All the clashes, all the problems of human beings are because they are not what they talk. Ideals are out of their life. That is how a Sahajogi will show himself up compared to anybody else. Take an example, say, of Abraham Lincoln. Alright? Abraham Lincoln believed that everybody must have freedom and the government should be for the public, for the people. Whatever he taught, he practiced it. Whatever he believed in, he worked it out. Gave his life for it. That's why he's a great man. Think of Mahatma Gandhi. They were not like Christ incarnations. Think of any great man. Think of Shivaji Maharaj. Any one of the saints. They were human beings. But once they knew this is the principle on which we have to live, they become one with the principles. They do not compromise. So what Sahajogi has to be, that we should understand. A Sahajogi is a person who has got realization through the Kundalini. And Kundalini is the mother Houdini. Is the caring, nourishing power. But mother will never compromise with the son. If he wants to kill somebody, she'll say no. I mean, a real mother. She will even shoot that son who tries to do wrong things. In the same way, if you become the mother of yourself, then you have to look after yourself in the same manner that you nourish yourself. And all others also. You have to nourish them, care for them, and do not compromise with wrongdoings, unrighteous things, absurd things. Now, when I tell you this, it is not necessary for you to feel guilty. We have to look upward. Those who are standing even on a lower staircase, if they are looking upward, they are all right. But those who are standing at a higher steps and looking downward will go down. So look forward. What we have in our day-to-day life, in simple relationships, even husband, wife, children, parents. Are you becoming silent within yourself? Are you nourishing it with your silence, with your compassion? Or you are supporting something that is absolutely anti-God? If you become the ideals, the power of ideals itself will make you so dynamic that you don't need to consult anybody. You become the ideal. They are like torches.
Your ideals itself will be enlightened. So the first attitude should be, how do we deepen ourselves? That should be first attitude. Now say a husband and wife are quarreling morning till evening. They cannot be Sahajogis. Absurdities. If they are quarreling, they are not Sahajogis. Take it for granted. Now what you have to do if two persons are quarreling? The one who is a Sahajogi will leave that wife. I have nothing to do with wife, I have no wife, nothing. Keep out. Detach completely from it. Just don't talk to that wife. Don't discuss, don't bother about it, just detach. If the son is like that, just detach. Up to a point. But no quarreling, no argument, nothing. Complete silence. A silent protest must be developed. But in that silence, you should not be a cowardly person. So many people are cowards. And that cowardliness, they think, is their silent truth. A person who is really powerful will not deter, will not be aggressive, but will not also take aggression. So in your meditations, you have to sit down. Now what do you say in meditation? Try to see all the chakras. What chakras are catching? Face it yourself. These might be from your past life. Some chakras are weak. Try to make them all right. Try to strengthen them. Because ideals have to be worked out, the instrument has to be all right. If the instrument is a crazy one, how will you do? So first of all, you must develop your instrument properly. It should be balanced, powerful, not cowardly. People should feel your power. Of course, the power is of love, but love doesn't mean that you compromise with all the nonsensical things. There should be no compromise at all. It's a very self-certifying state. You cannot say when it is so. You just cannot say. Itself, the state will certify that I am all right now. I have reached that state. You cannot say after 5 hours, 3 minutes, 2 seconds, you will become that. You just mature and you see that maturity within you. Once you understand that unless and until you become your ideals, you are not a Sahajogi. Everybody can call themselves Sahajogi. There's no we don't have any sort of a inauguration of a university where people can come and get their degrees and diplomas. All right, you are certified twice born. There are some who are several times twice born. They are twice born today, tomorrow they are not. Then again they come twice born, again twice born. Some of them can be 108 times twice born in surgery. And even then they are not certified. So you have to give yourself a certificate. There is no university to do that. You have to understand yourself. What are your problems? Why you are behaving like that? You treat yourself as a child. When it is needed, you have to rebuke yourself. When you have to glorify, you should glorify yourself. So now you separate. You become the mother, the spirit is the mother, and you, whatever you are, which has to grow, is the child. Mother is the ideal.
She is the inspiration. She is the power. And the child is the recipient. If the child is an obstinate fellow, then you can't do anything about it. Also find out. You might be one of them. I know who are they like that. There are many. And you can find them out in no time. Obstinate fellows, if they live with 10 people, suddenly we hear reports of their existence. They are quite eloquent. Even if they are not talking a word, people can tell you, I had a fight with such and such. That person said such and such thing to me. That person was so cruel to me. That person demanded this. You know which person it is, where. You see, as diamond can be made out, thorns can be made out also anytime you go near the thorn, anyone. Without exception, it will bite everyone. It is not going to spare, it's a thorn. So thorn has to be a thorn. But if you are a Sahajogi, you have to be a flower. And a strong flower. And an eternal flower that always grows, does not fade. Always growing, never fades. Such a flower you have to be. Then you will be surprised that you do not get into a trip of ego, neither you go into a complete collapse of super-ego. So much you know that any one of you can be called as a scholar, I can tell you. I mean, so many times people have asked me, are they all scholars that you have your disciples? You know so much, much more than any saint ever knew, I can assure. But you know only in the brain, outside. It's all blah, blah, blah. It comes to the brain, you use it to show off to others, and finished. It doesn't even settle down there. Then how will it go to the heart? So everybody is talking big. They can impress people. I mean, if some journalists come here, they'll be so impressed by the Sahajogis. So many wise men in England sitting down here. But you laugh at yourself. You have known all this because I've been speaking too much. Also, the spirit is shining. Let your spirit shine in such a way that people know this is a man who is completely integrated. The spirit, the talk, the behavior, the life itself is completely integrated. And this is what is Sahasrara. So if there is no integration, you have not achieved your Sahasrara. There will be no need to pull your ears. A day should come when you all will raise your heads with great pride and glory. Because your ideals will shine like ornaments. I want to say those days when all those who claim to be Sahajogis become that. That's the most important thing. All other things are useless. Getting an ashram, getting this, doing that. Forget it. What you have to manage is this child which has to grow, who is still naughty, sometimes tries to misbehave. Now put it right. You give it a name. You call yourself a Sahajogi. And that child, as Mr. X, Mr. Y, whatever your name has been, and always try to tell, now will you behave yourself? Get up in the morning, have your bath, sit down for meditation. I feel lazy, the child says I can't, then you
accept the child, then the child will become the mother and you will be losing your powers. Excuses. The child knows, very intelligent. It's a very clever child. Extremely intelligent, knows how to deceive you. But the child also knows innately what it needs. If it comes to know that the mother in you has developed that personality, then it accepts mother's personality. But if the child knows the mother herself is weak, then he starts taking advantage of the mother. So you have to not fight yourself, but to tame. And this is very easy. You start enjoying it, looking at yourself. Oh, Mr. So and so. Then you won't be angry. I know how to handle you. You are hiding behind there, all right? Giving excuses. And the child grows big. So big that mother sees that and is amazed. Like in Sri Krishna's childhood, the mother was Yashoda and the child was Sri Krishna. It's very symbolic. And he used to play very naughty tricks. And she said, you went and ate that mud from there. I know you have eaten. He said, how can I eat? How can I? I can't even go out of the house. I'm sitting down here. Where is the mud? How can I eat? You did eat. I know you have eaten. So, better show me your mouth. He says, really? And then the mouth opens and the complete Vishwasvarupa. Complete vision of the whole Vishwa she sees. And the mother falls at his feet. That's what it should be. This mother has to fall at the feet of the child that has grown. Very symbolic. That is how you have to grow into that Vishwaswarupa, into that collective being, into that Virata. Arjuna and Sri Krishna is another very good symbolic thing. Arjuna was a friend, used to take liberties with Sri Krishna. Sri Krishna tried to tell him about Gita, all these things. But still, Sri Krishna could not convince him of that. All these were just outside, blah, blah, blahs. As mother talks are very entertaining, very humorous, nice to hear them. Instead of listening to any music, better to hear mother's talks. And then the people think, if they are listening to mother, they have become mother already. That's what happened to Arjuna also. But still, he found out that there's something lacking in him. That he has not become the ideal. Still his attention is not there, as it should have been. So he asked Sri Krishna, I think I'll see your great image. Krishna said, all right, are you prepared? He said, yes, I am prepared. And then he became the Virata, the vision of the Virata. And when he saw it, he said, stop it, it's too much for me. That's what should happen to your friend who is this child. That it should become that Virat. When you see that, you should be amazed at yourself, oh God, I have grown like this. Just like Yashoda falling at the feet of the little child. You have to fall at the feet of the child that is within. I'm sure this will happen now. So remember that no argument, no explanation. Mother is forgiving. She'll forgive you everything.
You know that. Anything you do, I'll forgive you. Even if you murder me, I'll forgive you. But you won't be able to forgive yourself. So allow that child to grow. Grow fully. How are the children crying like this? Why are they crying? Which child is that? Huh? Aarti has a problem. Take Aarti out. You must clear her. She has had problems for so many days. You must clear that child. Take her out for a while. Still screaming. Better take her out. You must look after them and find out what's wrong with your children if they are crying. I know what are the children still not all right. Just don't pamper their ego. Work it out. Clear them out. It's important. Don't want to be bhutish. All their lives they'll be bhutish like this. I've seen many children who are like this. They see me, they cry, weep, shout. It's not a sign of a healthy child. Bridget's son would not even look at me. He used to scream and shout. Now look at him, how nice he's become. So any child who is like that, you don't say that, don't avoid the topic. Look after that child. Put him right. You have to see that the child is all right. As you have to put your child all right also, put the child which is really your son. And do not live with that kind of a misunderstanding. If a child cries like that, there's something wrong with the child. They are singled out. If you find your attention is going here and there, if you are not attentive in the program, something wrong with you also. If you go off to sleep, something very seriously wrong with you. At that time, if you are thinking of other things, then something wrong with you. You get headaches, something wrong with you. Judge yourself. Clear out. You must clear out. That's very important. If you are still getting into tempers, irritation, anger, there's no balance that has come in you, something wrong with you. If you know how to control your anger, then it's all right. You will find out everywhere how negativity works, in small things. Everybody is improving, but it's rather slow. It can be very fast if you meditate. That's very important. You have to know how to make your chakras all right. Your mantras are to be seen. Mantras are to be such that they should not be mechanical. Just saying something mechanically, you should see it from your heart. Again, if you do not say mantras to your heart, mantra is not siddha. Means you may go on saying 100 times, it will have no effect. Siddha mantra is that you say that, it has an effect. It works. If it does not work, then your mantra has no meaning. So the development has to be within and without, and you have to certify yourself. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी நமோ நமः. நாம் அனைவரும் என்னுடைய மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பையும் ஆசிர்வாதத்தையும் எங்களுக்கு முழுமையாக அளித்தமைக்கும், எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.